Historians look back. The simple reason why they do so is to find what went wrong or right in order to move forward confidently. We will therefore indulge in historical facts concerning the people of Bronx Ahafo. The Bono Kingdom was the first centralized Akan state in the present-day Ghana and part of Côte d'Ivoire, with its capital at Bono Manso. Between 1220 and 1750, the Bono Manso state was enjoying a reasonable level of economic growth. History is full of stories, and these stories vary from time to time. The only way to preserve the fact of history is to have witnessed them. Museums are the only place these historical facts and artifacts are kept, and it takes a few people with a love of history to reserve the ancient artifacts to tell the story of their people. Let's meet our historian and find out more about the people of Bronx Ahafo region. Elephant. Na samuwa we ena na omo bono ha kese pa na nipa firi asante ebe yeden ebe kuom papa ye ogina ade su abakosem kire se oye bofo ya sa bofo no ye frene na bofutia bo amponsem bofutia obetena adomase ya na oye ha eba ha ebeku asono na omudwa asono no a na omaso asono no de kokumase omoho asono nam no a efre ne mpunam epunu osono nam no sai de kokumase na ye nanan ene nante ya onene nua ba ya efre ne nyama eno mo firi asante man ebetena ha ye ha ebekumu moyi na omo ebetena ha eware ewoyi na no mo ba mu saa besi ne ya yewumi entikuro akura na wotena mu enam se na omudwa omukuma asono no na omudwa omo wo enti no oto hedin se sunyaye ye bia yekuma asono edwan nti sunyaye no eba se buroni ba aman no mu a otwere no ontitwi nti ena oye ne sunyane ena kasa no besesa ebe ye sunyaye na obekuma boa no a otete no afurudua ekotene dua no so nti moa no eba na omonna munua na so no okuru asibi so okuru si aboa no so aboa no be ye na adwen so opese adekoro na esi ne chi no oche no ana so oye nan na nan etime eyere ne ho twa na hwene na odidi awu no twa de ya aboa no timi buhwe na akwan a ofaso ekumwa no eno no. Today we are visiting the Akumfi Ameya Museum at the Center for National Culture in Sunyani. It is surprising how one personality has single-handedly established such a museum. History, they say, is the best teacher to every generation. This part of history ushers us to discover what our ancestors did for the development of the Bronx Ahafo region. You are welcome to Kofi Ameya. Finding the right artifact to tell the stories so others would understand their background as people is very challenging, and Kofi Ameya has single-handedly put this place to function. Those who fail to look back as historians are prone to disaster. Events of the past can be viewed through a whole lot of spectrum, either by books or oral tradition. Some of these inherited artifacts are of immense benefit. It is amazing when we are able to visit the past and learn from the experience of others. Society can break into new heights when some of these good ideas are practiced. No bruni the oil agum shri eno enamede enema bi eye starch na ade fry am de painti dan obi wura ha obaka se paint aye ton na wonten ye paint me ba aha
Yewo enkuku ahodo bebree ene wo ha ukọ nananom tete omujare a anamu kase se de be mu frɛ no ya wo hunu sa nema no ebia wo ne din ene yete we a obi hu obeka se yekuku de yebate wo ne din ye frɛ ne sen ye ka se sen a obi bebusa se sen se sen da de sen ya yinyaa no ifiri sen mu nti ye frɛ ne nkwan sen de no nkwan nti ye sen oba ha we yekuku we nso yekuku sa we ye kotetua we ye ahina manso ni nyinaa gina hɔ ma nkuku family no nti broni be hu nkwan a na ye nananom fa so enwene nkuku no saabre no na ɔmo kwa na ɔmo de dade aye bi na ɔmo de aba nti nema no bebree wɔ hɔ a abrofo no bɛfa firi ye ha ye nananom ha na ɔmo de ɔmo nyansa ka ho na ɔmo de yɛɛ ade wo ye a ebutubutu ho ampanyimfo no ɛyɛ no na nananom frɛ ne dwaasen ɛyɛ sen ya yidware mu wode nsuo no tam esi wɔ dware ukɔ nsuo no gum no akɔdware ɛnya ade sɛ na wopagya bakeka na bibisa nti ye nam saade no so na nananom wutu mpɔn ɛwɔ abrabo mu woba ha ye waade a ye frɛ no kora no so gum ahodo bebree ye wɔ apatie akɛseɛ kora akɛseɛ na ye de hyɛ nkuto na ade no ye frɛ no apatie ansa na kora pai ya ye de sɛ nsuo ɛma ye nam we kontoa we ya dankatoa nananom sɛ ɛdan wo ka wode nsuo no mana de pom na kyɛ sɛ ɛdan wo ka nsuo ka no ɛfrɛ no dan katoa ya nananom de sɛ nsuo ɛkɔ we yɛ dua toa wadeɛ bi wɔ ha sɛ wowɔ koraa na sɛ wone sonye ya yɛde yɛ nkwan a wofa fitiɛ na ade ahyɛ gyam ɛyɛ hyia na ade abɔne ntukuru ɛwɔ koraa no saa na ayɛ sonye nti wotwi wo nneɛma wɔ ayɛwɔ mu ewie mu koo nyaadoa na sɛ ntorowa nneɛma no nyinaa wofi a na wode asɔn so na ade ayɛ wɔ nkwan yɛwɔ ade a yɛfrɛ no sapo yi yɛtwa no wɔ wuram na yɛaboro sapo gumu ahodoɔ bebree ya na woba nananom dwaeɛ a na ɔmo nso wei yɛnyɛ wɔ abɛ sapo nie mmerɛ paeɛ motoo ɛtwa abɛ no awie a yɛyi abɛ no na ngaba no afiri ho no ɛna ɛyɛ dɛn yɛnyɛ wei yɛ ahoma ya ewo wure ma eno so enya sapo no firim kokɔ nkran a bi mo we e frɛ no sawe bi mo aha e frɛ no sapo ɛna we mo na na yɛ nananom di dware we ɛte sɛ kakumba kokɔ bɔɔla so a ɛna wokonya saade na yɛ den e firi hɔ no ne nyinaa yɛ sapo na nananom wɔ semina nso a woba yɛ di dware saa semina no enie bi mo frɛ no do semina bi mo nso se kokorodoma abakɔsɛm kyerɛ yɛn sɛ yɛ nananom mu firi baabi a yɛfrɛ hɔ Southern Sudan ɛna Mali na aborɔfoɔ ɛna di kan ɛwɔ Ghana enti yɛfrɛ mo akanfoɔ nti obi bu sɛ obi asɛm a ɔsɛ woyɛ akanni anaa sɛ nipa no nyɛ akanni a na kyerɛ sɛ ɔyɛ twini twifoɔ ɛnko ɛne akanfoɔ nko akanfoɔ yɛ abɔnfoɔ na nananom ba no na ɔmo de ɛserɛ ɛna ɛyɛ kodoɔ ɛtenam te sɛ deɛ wohu wɔ ha yi sɛ wohwɛ foto wei a wotumi hunu sɛ ɛserɛ kodoɔ no ebi ɛna nipa mmiɛnsa yi ɛtim na ɔmo de twa nsuo te sɛ deɛ wei ɛyɛ wɔ ha yi a nananom ani bie no ɛhyɛ ase a ɔmo bɔ ɛnadeɛ
ya yɛde carpenter adwuma carpentry work na ya ne nya saw nya machines na asefo no nyina no ne na nanom de omo amunyansa ene abo na omo ye saa brassmate work no omo de nya saa enema wo tools we ya yɛde carpentry nti me ka sɛ ene sɛ yɛto yabakosɛm etwene e wo sɛ yɛtimi edi na nanom abakosɛm no so na yɛhunu bibi saa nneɛma wei nyinaa ɛkɔ so no anibie hyɛ aseɛ ɛma aborɔfo ɛbɛtena ayɛ man ho ɔmo de nneɛma bebree ɛbaeɛ anibie no hyɛ aseɛ no na ɔmo de adeɛ a yɛfrɛ ne radio ɛba na radio no mu no na radio yi yɛde sisi mmɔnten ɛna amanfoɔ afie ahoma sɔ so efi radio station na aba afidie mu ebiara ne sɛ wosom na wokyim no na ebie ɔmo pɔn a GBC pɔn a na wɔdu emu no GBC fo ɛsan yɛ bi ya saa afidie no yɛfrɛ ne akasanoma ɛno ne bɛyi wei efiri hɔ na akasanoma no na ɛyɛ wireless radio ɛwɔ ne din wireless ɛwɔ ne din radio yɛ ade a nananom kyerɛ yɛn sɛ na ahoma ɛsɔ so na wireless ne deɛ sɛ wɔte ne din no koraa ɛyɛ wireless ɛyɛ buroni kasa mu biribiara ahoma biara nsɔ so nti ma yɛfrɛ no wireless ghanafoɔ ɛyɛ wei akasanoma no aborɔfo no ɛhyɛ aseɛ ɛde bi baeɛ a wei me papa ɛda mu ɛna mefa afidie firi dɛ ɔmo sɛ bɛyɛ deɛ ɛtumi rekɔɔdo nnwom ɛbɔ bi te sɛ gramophone abere biara a wɔbɛhyɛ ntie wo nnwom a ɛda wɔ akoma so no bɛtie nti ɔmo yɛ gramophone ɛbaeɛ na gramophone pawa no ebi nie ɛyɛ apawa yɛ a yɛarekɔɔdo nnwom no egu so yɛrekɔɔdo nnwom no egu apawa no so na wɔde abɛto wɔ machine no so te sɛ deɛ ne yɛde CD ɛhyɛ adeɛ mu no wɔde to so a wɔpagya afidie no ano no ɛbɛsi so wɔde si so a na adɔ nsa ɛwan ne te sɛ deɛ wɔyɛ sewing machine no wɔwan afidie na kɔ akyiri ɛma wuyɛ den ɛwɔ gya mu wogya mu a apawa no ntwa no ho no na ɛma ɔsan no na ɛbɔ nwom ɛyɛ manpower ne nyusu battery nyusu bibiara emu no ɔmo de electricity deɛ ɛbaeɛ da yɛfrɛ no changer ɛno nso no na power no ɛyɛ akɛseɛ ɛtumi rekɔdo nnwom bebree egu so animu ɛbɔ na asesa animu aban no afidie na ɛbɔ ɛdan no ɛyɛ electrical one ɔmo bɛhyɛ aseɛ sɛ ɔmo gusu recording machine nti bie a ɔmo recording machine a ɔmo de kan de ba bie a 1936 ɛnie ɛmpawa a na yɛbɔ no nkurɔfo deɛ ɔmo de ɛbaeɛ yɛ a obi ɛde ni nti apawa no ne box a na yɛde hyɛ mu CD box no ɛne mu efiri ɛhɔ a yɛba nan a nanam faa so ebenya kanea tete amamre no anaasa abakɔsɛm no na kanea ni hɔ nti gya nkukuagya ɛna na nanam ɛsɔ ɛka sɛ nkukuagya a nnua ɛwuwu owura mu na asisinasi na ɛka esi ani na de asɔ gya ɛfi mu no nnua baeɛ a na nanam de ɛwo ɛsɔ gya ɛwo ne ndie mu no na ɔmobɔ ɛboɔ mu tokuro stone age na ɛboɔ ɔmo twi ɛwɔ no mu na emu abɔ tokuro na ɔmo de ɛmo no aguboɔ no na ɔmo de ahoma ɔmo wɔ ahoma a ɔmo twa wuro na ɔmo de atom na ɛmo no afɔ no ɔmo so a ɛte sɛ kɛndɛ pɛpɛpɛpɛpɛ ɛsɔ bibiara na bi mu nso yusu clay ɛna ɛde yɛ ɔmo de ɛna bie no kɔ so no anaa mo hyɛ ase yusu dadeɛ nti dadeɛ no yɛ si fam na ɔmo de clay na ɛwɛ no ɛmo no agu ɔmo de ahoma atom ɛwɔ mu ara na ebenya nimdeɛ sɛ yɛde bobo ɛtoa yɛtwa toa so na yɛayɛ bobo nipa pii
ansa na kane de kese mu ebe mana na mo yede ebe shasi e crazy eno abrofo ene de bai omo sai crazy eye bi ade friend alade ya e pompe ya na crazy na afro abaso aha na aso e so to say the light to say e tie pepe ya sai etu ya na mo free abrofo ne mo de bai no esa court ti ya na no abakosem kwa ya faso ahensem oba ahensem mu na na mo kwa ya faso o ne eduare bibi e se yawa ya dia ehre paayi ema enene ni na yawa edi edim ewo yeyi ase ene ye ne magum ema ma no so a edetini ba sa se le ye ye obi besi ekonya so a ye share ewa yawo wo biare ye to so mienu na nsafo ene ne bibia ekoyawa to mu ye de obi si ekonya so a enye konwa bia na ye de obi si so sesebia ewo akosem kese pa ye de bia efre ne sese ene mini ese ne sesebia no ye se ne sesebia yi na ye de ba hafia maame baako anana na baako na sefo ela ye de o mo shaasi oye ma ene si eyi o hene mbe yefo e wo fie de ne se ekonya so na no bi abakosem no no ene se o hene tena se a na nan esi fom ana o hi bia ni wa o se o woro ne mpaboa de na esi fom so we o hene o nan yem o nan mu no ka fom se ya o tu mu ade so enchene na mapagye na no mo eye enchene no ema eye din kese ba ko se de be ya wo na uto nchene na wo eso na wo ba nsu gu so a enye be nti etwitwa enchene no se de mapagye we ye kese pa ya na bradu eso enan enum ensia ekwan ya ntwafa akwan ya ko ye ne nyina no de aba na ya fa nchene egu aduane wo fie ho no ya fara ye bu nchene no a ibu de kakra bi na ya de ama na de esi wo de ya wo de dia nchene ni aduane nti wo dia hwe aduane no bi bia na de nchene ne twu ketere maso cause wo de gomu a ebesa sesi ya nti den se mbetimi asan akọ tena mokọ afi na fan so kwa omayira omuhu mo kwan ensan ma bi mu ye wonua bebre wura mu a ya de sena de a wo de ya de enya de ebu afi broni ma ya no na bibini sen afi odedua ena ya afi ya de nu ye tiri ya de dua ena sen osono na bobe ni abo na bobe keke eni ana na se nso ni ya wode we ya ena osono isilimu kase ni ade we ya enye dua ya abo na isilimu kase ya kazankaza ne kon kase nso ni osono ne minimu kase ni ne kon kase no ni no osono na so an kasa ewo osono na so ni de ko ye nkura arebi omo awe pa na so ya ewo we enye adibi ne yakofa aba e osono na so anga ba de pia ntu hwe picture ye o ya uhu osono se de na so ye de atie e ka se ekwo ye wure mu na nhwie ya na no ekuo ekwo so eni trouble amwe ekworo no mukum omo ne asono no bi ewo kumso de be ya na yeto enkoa eno na opanyi bi wo ha friend nana kwabna bofo ana opanyi kwabna bofo okumaso ebro 3000 emwa kaka mu wansan ekwo trouble ne mwa ahodo no bibre no
ɔpanyin kɔnɔ abɔfoɔ ɛna na ɔko wɔn nti ɔyɛ abɔfo hene ɛwɔ wɔn ahafo yɛ a ɛnɛ na ne nyinaa panyin no wɔnya over 100 years ɔda so te ase wei nso na yɛkum saa mmoa wei wɔ atoronie nti ma yɛsɛ atoro mu adidibea ɛne atoronie ɛhɔ na ne yɛnya toro ho ɛfiri nananom bɛɛ saa na ɔmode atuduro egum ɛde kɔ ahayɔ atu ahodoɔ a na nananom de kɔ ahayɔ anaa ɔmode kɔ ko ɛna ɛwɔ ha yi agyan ahodoɔ a na ɔmode kɔ ko ɔsono ɛwedeɛ ɛne ade a na yɛde atuduro no egum bi te sɛ ɛntoɔ ɛwɔ yi mpaboa a na nananom hyɛ ɛde kɔ ahayɔ ɛnie fidie ahodoɔ a na nananom sum bi te sɛ gya ɛne dade fidie wokɔ yɛ fikyire ha a yɛsuntum fidie no bi wɔ hɔ a ɛyɛ adwaahoro apa asɔbene nananom wɔ wei sɛ nkuaba yi a wohu wɔ ha yi nkuaba no na foto ɛnni hɔ nti na nananom ɛsene nkuaba wei mu ɛyɛ ne nipa ɛma wohunu sɛ wo maame esumasi ɛne ne ba foto ni nana kumfia me yawo tachiman wei papa wei ɛne gyinae ɛgye bɔn kyɛmpem no firi wei na ɔmo bo ano no yɛ agyemambadu dɔma ahene ɛna nana bosia gyina ntwi drɔbo man hene nana yawo frampɔn kuku man hene nana fosuli abo betem nana yawo nana kwame ademan abase wo first ateu sai ana ɔmase man nana kosi apreko sampanyimfo yi ɛna ɛyɛ ɛfono efi asantefoɔ nsɛm ɛdɛmano no sia ɛnneɛma bebree na aka ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ nti wo ba ɛwɔ sika wɔn currencies ahodoɔ yɛwɔ adwene bebree nso a nananom ɛde ɔmo nsa ɛyɛ locket chain ne n'asefoɔ nyinaa nso a ɛno nso nananom de ɔmo nsa yɛyɛ a ɛno wohunu a wo sɛ yɛs ɛwɔ nneɛma bebree ɛkyerɛ ɛwɔ ha nti yɛa no bɛsi wɔ ha medamasa. An insight into the past helps to realize that our ancestors for centuries invented so many things which have not changed. Some of these ideas can be modified and sustained for a long time. We as a people should make an effort to walk back through time and discover a wide variety of these ideas before this knowledge gets lost in this rapid transformation of the world. This building is one of the monumental structures in Sunyani, Brong Ahafo. It is not just a building. The unique shapes represent the artist's in-depth expression of the Sunyani municipality. The shape at each joint signifies the strength in togetherness. There is no art gallery in Sunyani for artists to illustrate their skill, and Kingsford Nyame as an artist has turned to using his home as an art gallery. Art at its simplest is a form of communication which has an intent directed towards another individual. The white paint and a print. Painting is one of the major forms of expression within the visual arts. Kingsford assembles a rectangular wooden shape on his material. There is dynamism in art, and it is a way of expressing feelings, thoughts through observations. So is not Namibia to so. They are not printing. Once the shape has been assembled on the material, a small amount of paint is released onto the surface and polished. Real plastic paint. That's it. Similar paint is prepared on another side of the material with the same support.
The outcome is a beautiful painting for a football jersey. Kingsford is well versed in the art of weaving. One hand is tight on the thread and another at a safe distance to prevent the thread from tangling. These beautiful paintings are found in every corner of the house. Kingsford uses his fingers to interlace the thread to form a fabric. Fixing the fabric into the sandal requires accurate measurement since both edges of the thread need to fit an equal length. The thread is wrapped around the sole of the sandal to make it complete. Such an innovative product helps the movement of everyday people. This kind of art comes in handy and it puts each foot in a splendid beauty. Carving is also a form of art. The major tools used are knives or chisels. Woodworks are plentiful and inexpensive when compared to stone or bronze. The surface texture of this wood is achieved by sanding. In some ways, wood is easier to shape than harder substances. Shaping the wood into such a small shaped figure is developed with special attention to detail. The slices of wood are joined to each edge to form a perfect shape of a single piece of art. Parts of the wood are shaped to form a required surface. The concept at hand constantly needs to be tested before the required result can be achieved. The concept of all these things is one man will talk. You don't have to be greedy. Let your fellow friend also eat. In this ebony sculpture, the artist has made use of colors in a piece of wood. It is great to see the lifestyle of our beautiful Ghanaian women put in such an appreciative memory. Such tradition will be appreciated forever. We a friend of wall morale. Yeah, the cement and the cement in the air. The kind of drawing at also. We may build this cement according to the design. To me, and I'm a man who and I made it paint, acrylic paint black, a paint is Sunyani. And I made it mirror clear. Any hard and any varnish and mix it. And I made it polish Sunyani. And I made it gold finger, copper, and a bronze. And I made it bronzy. But the aqua, whatever in the cuckoo is in any no guitar. The cement work. But me and I'm a bronzy in see. Yeah, we a danger man or down. Now, future and burn it. You know, better me here, the calculate here. If you am better me here, and the case is you know, said I am with cement you can't the block. From several ever draw the image of you and I made a bottom a cover cement and the 30 and I'm a building and the design. The 7 year mobile into me and I made the iron rods across the bear that is will be better than so the cement and the building and I made the acrylic black and I made pinky swing and I made acrylic black and a green and I made the fashion and I made the fra clear I made the pinky swing and I made the mirror clear only hardness
ɛna tina ɛmɛsi ɛna mede policies nyinaa na bi bro mede gold finger na mede ɛfa sofa nti ɛda hɔ a ɔbɛka sɛ yɛ dadeɛ akye ɛyɛ sɛmɛnde wɛno mene Mr. Secretary ɛna bi na ɛho ayi fi dɛ na yɛsan bɛ policy mu kama. We are pleased to have Mr. George Sechere, a veteran artist in Sunyani, as he talks about art. Every subject cannot stand on its own without employing some art in it. All subjects have art in it. That is why they are all subjects. It is just a name that has been given to the various subjects. If you mention something like geography, you get art in it. Mathematics. They are symbols. And these were developed by the prehistoric man. In science, biology, you can never run away from art. In physics, you go to the mechanics, the engines, they are all artworks. Even in literature, it is artwork. When you come to English, the way one will speak, when you go to the law course, see how lawyers also challenge themselves, their charisma, the way of expressing themselves, the dressing they put on, they are all artworks. It defines the beauty in them. And art is beauty, and beauty is also art. So if anybody wants to create anything beautiful, he's doing an artwork. Art is supreme. It is the father of the world.